let's start today's lecture. Today's is our lecture 3. Lecture 3 is about project management. As we are reading the software engineering, so we need to know how to handle a project, how to manage a project, because managing a project is a very big thing, because if you are actually doing or building any project, a project is not a small thing, it is a very big thing. If you are thinking that not here, the Sugal, you cannot write here, write it in your name, the name you are, sorry, your Zoom name, you change the Zoom name, don't write it in the chat section. Your Zoom name, change the Zoom ID name. Okay, so the thing is, project is not a small thing. A project is a very big thing. If you're thinking our software making is a very easy task, software making is not a busy task. It is a huge task. There are so many parts of the task. একটা প্রজেক্ট বা একটা সফটওয়্যার কখনো একটা ছোট জিনিস না। আপনারা যদি মনে করেন যে এটা একটা ছোট জিনিস, একটা সফটওয়্যার বললেই বানানো হয়েছে, এরকম হয় না। যখন একটা সফটওয়্যার বা প্রজেক্ট বানানো হয়, এটা একটা বিশাল বড় একটা টাস্ক, যে টাস্কে অনেক পার্ট থাকে। সো আপনাকে ওটা বানানো বা আপনাকে ওটা ম্যানেজ করা, পুরো টিমটাকে ম্যানেজ করা, এভরিথিং, দ্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, দ্য টিম, ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ম্যানেজ দিস থিংস। সো today we are going to read how to manage a project. So to manage a software project, you need to focus on 4P. Here we are telling this like 4P. 4P is people, product, process, project. 4P the method মানে বলা হয় যে effective software project যদি আমরা manage করতে চাই, we need to follow the 4P principle. 4P means people, product, process, project. Okay. So who are the people here? Who are the people in the project? There, you can call them as a stakeholder. People, you can this thing, the people phase, also you can use it as a stakeholders. Then who are the stakeholders? There could be senior manager, there could be project or technical manager, there could be practitioners who actually deliver the technical skill, there could be customer, there could be end user. So these are basically the people. There are actually many people, but these are the most important people, you can say that. So first one is senior manager, who actually the head, of the project, who does not actually do the code or do the other things, but he will manage the team to build a project. দেন এখানে টেকনিক্যাল বা প্রজেক্ট ম্যানেজার বলা হয়ে থাকে, যাদের কাজ হচ্ছে পুরো জিনিসটা প্ল্যান, মোটিভেট, অর্গানাইজ এন্ড কন্ট্রোল করা। So the senior manager or those who are leads, they are not actually doing the thing, they are actually doing the business. Business means they actually maintaining the customer and the team, but not involved with it specifically. পুরো জিনিসটার সাথে স্পেসিফিক্যালি তার কোনো রিলেশনশিপ থাকবে না, বাট সে সবকিছুর হেড থাকবে। থাকে না যে এরকম একজন হেড হয়ে বসে আছে, সে কোনো কাজ করতেছে না কিন্তু সে হেড, ঠিক আছে, সেই হেড, সে যে কোনো কিছু হতে পারে, সেখানে সেটা তার বিজনেস হইতে পারে, সে দেখা যাচ্ছে এখানে তার হচ্ছে গিয়ে সে ফিনান্সিয়াল হেল্প করতেছে, সবকিছু করতেছে, বাট সে ইনভলভ হবে না। ইনভলভ হবে যারা, তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রজেক্ট এন্ড টেকনিক্যাল manager. Project and technical manager basically will do the plan, will motivate, will organize and will control the practitioners. Practitioners kara bola hocche those who deliver the technical skill, those who basically the coder, the developer. Okay, these people are actually doing the things. Then there could be the customer money, those who actually give us the order to build a project, to build a software. আবার কাস্টমার যে সে ইউজার নাও হইতে পারে, ইউজার কুড বি ডিফারেন্ট পারসন, দোজ হু গিভ আস দ্য প্রোডাক্টের যে আমার রিকোয়ারমেন্ট বা এগুলো দিছে বা অর্ডার দিছে, but those cannot be the user may be the different people, so there could be the people who are users. So these are the main people who are actually related with the project, but there could be the different persons also. Okay, so these are the basic person
who are involved in a project. Then then comes the team leaders. Team leaders, okay, team leaders couldn't be the one person, it could be more than one person. Team leader hole je sob shomoy ekta team leader e hobe erokom na. Suppose I in my previous class I show you different models. Okay, so in different models like RAG model or incremental model, you can see the team is divided into different parts and they are doing different tasks. So if you break down the teams, there could be more than one team leader. If one team is doing the whole work, then there could be one team leader. যদি একটা টিমকে আপনি কাজ করতে দেন তাহলে হচ্ছে একজনই টিম লিডার হতে পারে। আর আমরা ডিফারেন্ট প্রসেস মডেলের ক্ষেত্রে দেখছি আমরা অনেক সময় ব্রেকডাউন করে ছোট ছোট পার্ট করে সেটা আলাদা আলাদা টিমের মধ্যে ডিভাইড করে দিছি, তখন অনেকগুলো টিম লিডার হতে পারে। সো টিম লিডার কুড বি ওয়ান পারসন, টিম লিডার কুড বি মোর দেন ওয়ান পারসন। So here the leadership model who can be the who is going to be the team leader হইতে গেলে আপনি কিছু স্পেসিফিক আপনার কিছু কোয়ালিটিস থাকতে হবে। শুধু আমি টিম লিডার হব বলে বসে থাকলে কিন্তু হবে না, you should have some leadership qualities, then you could be the team leader. So what are the leadership qualities you must have to be a team leader? That is, first you need to motivation power is a very big thing. Every leader must have a motivation power so that he can encourage the people to produce a best thing. আপনাকে মোটিভেট করতে জানতে হবে, মোটিভেট করে আপনাকে আপনার টিমের কাছ থেকে একটা বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বের করে আনতে হবে। সো ইউ নিড টু বি ভেরি good motivation skill. Then you could be you have to be organized means that there are so many people in your team, there could be so many tasks, so you need to organize everything and do it in a very so that you can get a better outcome from that team. So you need to be very organized. Then you need some ideas and innovation. Team leader are giving ideas so that team can work on that idea to encourage more, to create more thing, to give more opportunities. So এই নিজেও আইডিয়া দিবে এবং তার টিমের কাছ থেকে আইডিয়া এবং ইনোভেশন এরিয়া সে ওখান থেকে ক্রিয়েট করে নিবে। সো এই জিনিসটা একটা কোয়ালিটি। Then managerial identify means you have to be confident, you have to take the charge of the project. আপনাকে পুরো জিনিসটা ম্যানেজ করা। দেখা যাচ্ছে আপনার টিমে there are so many people in your team but they are not listening to you. You cannot manage them, you cannot guide them. So you need to take charge of the project and be confident and manage the whole project. One second, একটুখানি ওয়েট করেন। এই যে রুট দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আপনি যে জয়েন করলেন, এই ভালোবাসা আপনি চেঞ্জ করেন তারপরে জয়েন করেন। চেঞ্জ ইওর নেম দেন এগেইন সেন্ড মি দ্য রিকোয়েস্ট। এই যে আপনারা ডিফারেন্ট নাম দিয়ে যে জয়েন করেন ক্লাসে, পরে আমি আর অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারি না। Okay, so the leader have to be have another quality that is called problem solving, because as you are a lead of a team, there are people who actually can have power to solve the problem, but as a leader you must have that knowledge to solve that problem. Suppose apni team leader hoye boshe aছেন but coding e but testing e কোনো একটা problem হইলো, আপনার you have no idea about it, then আপনার টিমের মেম্বাররা কিন্তু আপনাকে রেসপেক্ট করবে না। সো আপনাকে পুরো জিনিসটা একটা ক্লারিফাইড আইডিয়া থাকতে হবে, লাইক ইনার টেস্টিং you must have testing knowledge, you must have coding knowledge. টিম লিডার কিন্তু যদি আপনারা সফটওয়্যার কোম্পানিতে অনেকে জব করেন বা করবেন, there are so many phases. after আপনি ডেভেলপার, সিনিয়র ডেভেলপার এরকম হতে হতে একসময় টিম লিড হবেন। সো টিম লিডার হ্যাভ দ্য নলেজ অফ মানে কোডিং অর টেস্টিং, এই নলেজটা থাকতে হবে।
সাপোজ এই যে আমি আপনাদের ক্লাস নিতেছি, এখন যদি আমি ক্লাস নেওয়ার আগে যদি আমি পড়াশোনা না করি এবং পড়াশোনা না করে আপনাদেরকে যদি পড়ানো শুরু করি, তখন অবভিয়াসলি আমিও কোথাও না কোথাও আটকায় যাবো। সো আমাকে আগে জানতে হবে আমি যেটা পড়াবো বা আমি যেটা যাদেরকে টিম মানে আপনাদের যে টিমটাকে আমি লিড করতেছি, সো আই মাস্ট হ্যাভ দ্য নলেজ অন ইট। কিছু নলেজ আমাকে আগে থেকে গেদার করতে হবে, সো দ্যাট your team could follow you. If you have faced some problem, then you could solve it, you could diagnose it, and you could guide your team to solve that problem. Okay, so this is the problem solving knowledge you must have. Then you must have some achievement means you should also show some productivity. আপনাকেও productivity করতে হবে, you have to involve with your team to do the task also, and influence the team building. টিমের মেম্বারদের মধ্যে যাতে ভালো রিলেশনশিপ থাকে, you can control the team, you can build a good relationship between the team members. That is your influence your team. Okay, so that is the thing, that is the qualities to which you must have to a team leader. একটা টিম লিডারের এই কোয়ালিটি গুলো অবশ্যই থাকতে হবে: মোটিভেশন, অর্গানাইজেশন, আইডিয়া or innovation, managerial identity, problem solving, achievement, and influence the team building. So these are the quality of the team leaders. Okay, so let's move forward. Software team roles. We already see the peoples, we already see the qualities of the team lead. Now we have to know what is the role of a software team. একটা software team এ কি কি রোল থাকতে পারে। এখানে আপনারা on the right side you can see some phases of the software. These are the phases which is actually the software life cycle process. আপনাদের আগের দিনের ক্লাসে আমি এই জিনিসটা পড়াইছি, সেটা হচ্ছে these are the phases of software life cycle. First one is you have to requirement analysis, system design, program implementation, unit testing, integration testing, system delivery, maintenance. These are the phases of software life cycle. If you want to build your software, you have to follow these steps. So there is a software team. Many people they make a team and make a software team. So these are the tasks you need to follow. আপনাদেরকে এই টাস্কগুলো ওয়ান বাই ওয়ান ফলো করতে হবে। সো এই টাস্কের মধ্যে কোন পার্টে কার কি কাজ আছে, যেমন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস and system design. This is the task of the analyst. This is the task of an analyst. Then system design and program design. This is the task of a designer. Then there is a program design and program implementation. This is the task of a programmer or coder. Then there is a unit testing, integration testing, system testing. This is the task of a testing team or a tester. Then there is a system delivery and maintenance process, which is actually the task of the trainer or jara train korbe, jara after delivery they are providing the service to the customer or train up the customer section. So these are the task of the trainer. So you can see there are actually the team software team members have different roles. Like there could be the analyst, there could be designer, programmer, tester, trainer. So these are the people make a software team. Okay, so the base team structure depend on the management style. Base team আমরা ওটাকেই বলবো যেটা ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বেস্ট ম্যানেজমেন্ট আমাকে প্রোভাইড করতে পারবে। So team leader is a very important thing. Then these people are also important in a software team. They must have trust in each other. They distribute their skill, must be appreciate to the problem and help to create a team that exhibits the cohesive and competitivity coupled with the collaboration and critical success factor to the team. So you can see there are many tasks to build up a software, and there are so many different people which have a different role to build up a software. And if the relationship, if the collaboration between the team members is not okay, then you cannot get a good output from it. So you need to first build up a good team. They must have trust on each other. They will have to distribute the task. They will have to collaborate. They will have to communicate with each other. They will
eagerly help to each other. যদি একজন আরেকজনকে হেল্প না করেন তাহলে এখান থেকে কখনো একটা ভালো টিম ওয়ার্ক কখনোই ডেভেলপ হবে না। সো নট অনলি দিস, so software team may have different people and these people must have these qualities between them so that our software team can give us a good output from it. So this is software team's role. Then software team এর organization টা কিভাবে হবে? যে software team, there are different people in my team, right? So how I am going to organize them? So for organizing a software team, there are actually three type of organization. First one is called democratic decentralization. Democratic ওয়ার্ডটার মানে আপনারা বুঝেন, ডেমোক্রেটিক মিন্স গণতন্ত্র, ডিসেন্ট্রালাইজেশন ও বুঝেন। ডিসেন্ট্রালাইজেশন মিন্স এখানে কোনো সেন্ট্রাল পাওয়ার থাকবে না, পাওয়ারটা সবার মধ্যে ডিভাইডেড থাকবে। there could be many different leaders, so there the power is not centralized, the power is decentralized. Okay, and there is a democratic situation. So here what is happening here, rotating task coordinators, as there is decentralized for a central power নেই, so task coordinator এর মধ্যে rotate হতে থাকবে, then grouping থাকবে based for the difficult problems. As there is no centralization, so people are not actually following someone's order, everyone is following their own and they are actually collaborating with each other and democratic, everyone is giving opinions. So কোনো difficult problem হলে যে solutionটা best হবে we can choose it, so that the democratic decentralization is best for difficult problem. There is another situation which is called the control decentralization. Control mean এখানে controlling থাকবে কিন্তু এটা decentralization. Okay, so here what is happening, permanent leader and secondary leaders. As there is a control situation, so there are leaders. The leaders are named as a suppose permanent leader or secondary leader. Group problem solving, subgroup implementation, solution, and better for difficulties problem. This is not a best, this is better one. So what is happening here, there is a leaders, but leaders not only one person, leader may be multiple person, permanent leader, secondary leader, third layer leader, fourth layer leader. The whole problem is the whole situation is divided between small group are solving their own problems and implementing their part. So this is a better solution, not the best one. And last one is a situation which is called the control decentralization. Control centralization. That is, it is control and it is centralization. So obviously there is a team leader, there is a top level controlling power will be there. So top level are basically solving the problems and they are giving the orders to the other people in the team so that they will do that. যেটাই প্রবলেম হোক সেটা টিম লিডাররা সলভ করবে, টিম লিডাররা তার গ্রুপের মেম্বারদেরকে কমান্ড করবে যে এইভাবে করতে হবে, এইভাবে করতে হবে এবং সেটার জন্য হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি সিম্পল প্রবলেম হয় ইট ইজ ওকে, বিকজ টিম লিডার্স আর নট অলওয়েজ রাইট। So team leaders are not always right, as they are not actually involved with the whole system, they are actually controlling the situation. So যদি সিম্পল প্রবলেম হয় then it is okay, but যদি ডিফিকাল্ট প্রবলেম হয় তখন এটা সমস্যা অ্যাকচুয়ালি সবাই মিলে সলভ করলে বেটার হয়। So the thing is, this is the situation which is actually for more suitable for the simple problems. Okay, so you can see these are the organization situation that software team can follow. So these are the three situation. আমরা এখানে এই সিচুয়েশন গুলো ফলো করে অর্গানাইজ করতে পারি, otherwise there are more situations. Okay, so now this is we are actually আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু পড়েছি পুরোটা আমরা ভাবতেছি যে একটা সফটওয়্যার টিমই সলভ করবে, টিমের লিডার থাকবে, টিমের মেম্বার থাকবে, টিম মাল্টিপল হইতে পারে বা টিম সিঙ্গেল হইতে পারে, বাট দ্য টিম organization can be affect to my project. How can be this team organization affecting? Suppose there is a difficult problem to solve and I cannot solve this problem with my team. So the thing is, if there is no team, if I have আমার কোনো টিম ছিল না বা পুরো জিনিসটা আমার
is an open system, then I can solve it using the other people. But if I am following one team and I am facing some problem and no one in my team cannot solve the problem, then it is difficult for me. আশা করি আমার কথা বোঝা গেছে। যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে টিমের মধ্যে থাকলে টিম দিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে, বাট যদি আমি কোনো একটা ওপেন সিস্টেমে কাজ করি, যখন দেখা যাচ্ছে কোনো প্রবলেম বা এমন সিচুয়েশন হয়েছে যে আমি যে কারোর কাছ থেকে হেল্প নিতে পারতেছি, বাট টিমের মধ্যে করলে আমাকে টিমের মধ্যে থেকেই সলভ করতে হবে। সো ডিফিকাল্টি টু of problem to be solved, the size of the resulting program. So my resulting program hobe, I already set a goal for my team, so I know what will be the result of my program. Then the team lifetime, maybe someone in my team could quit his job, যে কেউ চলে যেতে পারে, টিমের কোনো কারণে কোনো কিছু সমস্যা হতে পারে, so there is a question for the team lifetime. Disagree of which problem can be modularization. কোন প্রবলেম, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক টিমের অনেক মানুষ আছে তারা এগ্রি করতে পারতেছে না যে হচ্ছে কোন প্রবলেমটা নিয়ে আমরা কাজ করব, কোন প্রবলেমটার উপর আমরা ফোকাস করব। সো ডিসএগ্রি বিটুইন দ্য টিম মেম্বার্স, রিকোয়ার্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড রিলায়েবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম টু বি বিল্ড, যে কোয়ালিটি বা রিলায়েবিলিটি যেটা কোশ্চেন আসে সেটা তো অলরেডি গোল সেট করা থাকে, সো টিম আর অ্যাকচুয়ালি ফলোইং দিস ওয়ান। সো দেখা যাচ্ছে হয়তো কোনো বেটার সলিউশন হতে পারতো, বাট টিম ইজ ফলোইং দ্য অলরেডি দ্য লিডার্স ইনস্ট্রাকশন, সো দ্য সিচুয়েশন ইজ অলরেডি we know how this is getting to be. So আমরা যেহেতু জেনে যাই সেই জন্য হয়তো বা এখান থেকে কোয়ালিটি বা রিলায়েবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন করার কোনো কথা এখানে আসে না। Then rigidity in delivery time এর উপর ইফেক্ট ফেলে as for the team members always, and disagree on communication required to the project. Suppose team member are not good relationship with each other, so the communication may be hampered here. So these are the things which is actually when you are following any team, then these are the factors you may face. যদি আপনারা কোনো একটা টিমের আন্ডারে কাজ করেন তখন আপনারা এই সিচুয়েশন ফিল করতে পারেন। আপনারা নিজেরাও অনেক সময় দেখা যাবে কোনো কাজ করার সময় গ্রুপে কাজ করেন, তখন দেখবেন যে কিছু প্রবলেম হয়, যে you will face some problem to work in a team. Okay, then communication and coordination, how we are going to communicate and coordinate with the customer, with the team members, with the team leaders, how we are going to communicate. So in a communicate situation, there are actually 5 situations we can follow. First one you can see here is a formal or impersonal approach. Formal or impersonal approach means you cannot contact with a person by person. Here is a situation where you will maybe there is a document. Suppose the customer is write down its requirement and send it to me, so I can read the requirements, but I cannot talk with the customer. Or maybe he send me the email. Okay, যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়তেছে, maybe he send me the email, or we are doing any video conference or Zoom meeting like this, then that is called the electronic communication. So formal means the communication will be written, there is no talking in there, so that is called the formal or impersonal approach. And formal and interpersonal approach means it is also written, but the written part is in a meeting. If you are contacting with a person, you are taking the requirements from the person and write it down, but you know you are talking with person to person, so you know it, but you are writing it. Formal always means, formal মানে হচ্ছে write, লিখে রাখতে হবে, একটা documentation থাকবে। Formal means you have to document the whole thing, whether it is soft copy or hard copy, so formal is always documented. Impersonal means without person, interpersonal means person to person. Then there is the informal, interpersonal approach. Informal interpersonal approach means there is no written thing, you will talk with the person, or if you are facing any problem you will talk with each other. Then there is electronic I already told you, that is email, video conferencing, Zoom meeting like this. Then there is interpersonal means you will discuss with the people who is outside of my team. There is a thing that is interpersonal network, listen it very carefully, that is interpersonal network. The last one is a totally different thing. Then you will discuss with the person who is not in your team
or who is not your customer. You are taking someone third party's opinion that on any situation or on any problem, you are talking with any third person who is not related with your project. Okay, so these are the communication part, that how we are going to communicate. There are 5 situations to communication and coordinate between it. A communication coordination customer এর সাথে হতে পারে বা আপনার টিমের সাথে হতে পারে, মানে হোল সিচুয়েশনে কি কি কমিউনিকেশন হয় এটা এখানে দেয়া আছে। সরি, এরপরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে কি সফটওয়্যারে কি কি স্কোপ থাকতে পারে। স্কোপ মিন্স মানে আমি সফটওয়্যারটাকে হাউ আই এম গোইং টু ডু, হাউ আই এম গোইং টু বিল্ড আ গুড সফটওয়্যার, মানে কি কি স্কোপ থাকতে পারে কিংবা কি কি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে পুরোটা দেওয়া নেই। If you want to make a good software, then actually basically depends on your performance of the software team. সফটওয়্যার টিমের পারফরমেন্স যত ভালো হবে তত আপনার সফটওয়্যারের যে স্কোপ গুলা মানে সব বেটার, ইউ ক্যান বিল্ড আ বেটার কোয়ালিটি সফটওয়্যার। Or if you are getting a new ideas, new innovation things, if you add a new function in your software, so that is make your software a best one. So software scope means how you are going to make a better software. Okay, so these are the scopes. Scope actually এটা তেমন ডিসকাসের কিছু নেই। আচ্ছা, problem decomposition. Problem decomposition means problem could be small one, problem could be big one. So how we are going to solve the problem? Jodi problem ke ami easily solve korte chai, then what will I do? I will partition the whole problem into the smaller manageable problem, focus on the functionality to be delivered and the process used to deliver it. So if the problem is a bigger one, if I have a very big problem or a very big error, anything if I'm facing while doing any project, what I will do, I will partition the whole complex problem and solve it in a small problem. মানে পুরো জিনিসটাকে বড় ছোট ছোট প্রবলেমে ভাগ করে নিব, and one by one I'm going to solve it. পুরো জিনিসটা অনেক সময় I cannot, when I am facing a big problem, sometimes I cannot solve the whole system. So what will I do? I'll break down into small parts and solve it with my team so that I can solve it easier. Suppose if you are documentation or কোনো problem holo, if you are facing any problem regarding documentation, then what will you do? You will break down into small part like file management, document production, editing. So small part, you divide the whole problem, then solve it. Then it will be easier for you. Okay, অনেক সময় বড় প্রবলেম আপনাদের নিজেদের লাইফেও খেয়াল করবেন, বড় প্রবলেম হলে অনেক সময় সলভ করতে প্রবলেম হয়, দেন ছোট ছোট করে আস্তে আস্তে করে পুরোটা ভাগ করে নিয়ে যেটা আপনার কাছে ইজি মনে হবে ইজি থেকে শুরু করবেন, করে হার্ড প্রবলেমে যাবেন, দেখবেন পুরো প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। ওকে, সো ইফ ইউ আর ডুইং এনি process or project, then you need to consider some part. Considering if the consideration, there in while you are doing any project, you may face so many things. You may face coordination problem, you may face communication problem, you may lost something, you may lost something in the documentation part. কোন একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে আমি সফটওয়্যারে করিনি। So there are so many things you need to keep in mind while processing any project. আপনি যে কোনো একটা প্রজেক্ট যখন প্রসেস করবেন তখন আপনাকে কিছু জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যেগুলো মাথায় না রাখলে অনেক সময় অনেক প্রবলেম আপনাদের ফেস করতে হতে পারে। যেমন the process model chosen must be appropriate for the customer, developers, characteristic of the product development environment. Sorry. Suppose you get a requirement from a customer, আপনি অলরেডি কাস্টমারের কাছ থেকে রিকোয়ারমেন্ট পেয়ে গেছেন এবং আপনি একটা প্রসেস মডেলও দাঁড় করে ফেলছেন যে হ্যাঁ সাপোজ আমি এই মডেলটা ফলো করে বা এই ফ্রেমওয়ার্কটা ফলো করে আই এম গোইং টু build up a process. Then whatever model you are choose, this is not appreciated by your customer, not appreciated by your developers, not match with the product you are going to build, so that the model you choose that is not actually appropriate for anyone. So you need to choose the one
who that যেটা কাস্টমারেরও কাজে লাগতেছে, যেটা আপনার ডেভেলপার টিমও বিল্ড আপ করতে পারতেছে, এবং যে প্রোডাক্টটা আপনার কাছে রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আসছে সেই প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড কোন একটা প্রসেস আপনাকে অবশ্যই choose করতে হবে. So you need to choose the process model very carefully, which is actually appreciated by everyone. Okay. Then second consideration is project planning begins with the melding the product and the process. Planning is start with the product. আপনি যে প্রোডাক্টটা you want to build up, so you need to start from very beginning. আপনার প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে, you need to have a clear idea on that, then you have to go for the process. First আগে আপনাকে কনসিডার করতে হবে যে প্রসেস বা যে প্রোডাক্ট আপনি বানাতে যাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টটা কি. Suppose you are building any product for hospital management, so then you have to think about who are going to use it, who are actually using the software, and how many inputs are going to be there. So that if you are building any software which is related to the hospital, maybe it is something related with the patient, with the doctors, with the disease. So you need to have a good focus on the project, then you will proceed for the process. Okay, so age product er upore khayal rakhte hobe, then according to that product you need to follow the process. Then consideration mধ্যে আরো কিছু পয়েন্ট আছে, যেমন each function to be engineered must pass through the set of framework activities defined by the software. Framework we already read about this. আপনাকে প্রোডাক্টের ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আগে কাজ করতে হবে এবং সেটা অনুযায়ী আপনার ওয়ার্কিং অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে ডিফাইন করতে হবে. Then what task may vary but common process framework is invariant. ফ্রেমওয়ার্কটা তো আমি আপনাদের আগের দিন বলছি, প্রসেস মডেলও বলছি, সো এই জিনিসগুলো ফলো করে আসতে হবে. এবং আচ্ছা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টাস্ক টু এস্টিমেট রিসোর্স রিকোয়ারমেন্টস, মুভ ইচ ফাংশন থ্রু দ্য ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড অ্যাক্টিভিটিস টু প্রডিউস ইচ ওয়ার্ক প্রোডাক্ট. আচ্ছা, এখানে আপনাকে রিসোর্সের দিকে খেয়াল রাখতে হবে. রিসোর্স মিন্স হাউ মেনি পারসন, আপনার টিমে কতজন পারসন আছে, হাউ মাচ টাইম ইউ হ্যাভ, দ্য টাইম ফ্রেম, দ্য বাজেট ইউ হ্যাভ. সো এই জিনিসগুলোর উপর আপনাকে ফোকাস রাখতে হবে. আপনি যে প্রসেস ফলো করতেছেন, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্রসেস, ইজ ইয়োর টিম good for it, the time frame, the budget, you need to focus on this. So these are the consideration while doing or while designing any product. Okay, so এই জিনিসগুলোর উপর আপনাদেরকে ফোকাস রাখতে হবে. Okay, the thing is this session time is over, so can you send me the join request again on the same link? The time is over for this session. I have some more to left for today's lecture. Can you send me the join request again with the same link? With the same link jeta post kora ache সেই লিংকে আমাকে আরেকবার রিকোয়েস্ট পাঠান. With a customer is our main priority here, because this is where we are actually start our project. So the customer communication means the communication, first you need to develop the list of the communication issues. Okay, so before going to communicate any customer, you need to make some points. আপনাদের যে কোনো কাস্টমারের কাছে রিকোয়ারমেন্ট গেদারের জন্য একটা টিম যায়, তারা কাস্টমারের কাছ থেকে শুনেছে বা কাস্টমার কেম টু দেয়ার অফিস এন্ড গিভ হিজ রিকোয়ারমেন্ট. সো বিফোর গেটিং দ্য রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম দ্য কাস্টমার, আগে কিছু পয়েন্ট দে ডিসকাস অ্যাবাউট ইট. ওয়াট মানে আমি কাস্টমারের কাছ থেকে কি কি জানতে চাবো বা আমি কাস্টমারের কাছ থেকে কি কি রিকোয়ারমেন্ট নিব. সো এই জিনিসটার জন্য আগে লিস্ট বানায় নিতে হবে যে কাস্টমারের সাথে আমি এই টপিকে কথা বলবো. So first you need to develop a list. Then you need to meet with the customer to address and clarification issues. Then the customer এর সাথে আপনি meet করবেন এবং clarifying the issues between each other. Then jointly develop a statement of scope, which is called a statement of work. যেটা documented পার্ট হয় বা ডকুমেন্টেশন হয়, যেটাকে বলা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন করানোর পর একটা স্টেটমেন্ট, ইউ উইল ডেভেলপ আ স্টেটমেন্ট যে ইয়েস কাস্টমার ইজ গিভিং মি দিস রিকোয়ারমেন্ট. ওকে, এটা ডকুমেন্টেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আফটার ডেভেলপিং এনি প্রোডাক্ট সাপোজ কাস্টমার মে ডিনাই, নো আমি তো আপনাকে এটা বলি নাই, সো আপনি এটা কেন বানাইছেন, এরকম বলতেই পারে. সো দ্য থিং ইজ ইউ নিড টু ডেভেলপ আ স্টেটমেন্ট, আ ডকুমেন্ট অফ from the customer that he give you this requirement and you are agreed to do that. অনেক সময় থাকে যে সফটওয়্যার টিম হয়তো বা এগ্রি করতেছে না, আমি জিনিসটা ডেভেলপ করবো না. সো software team can also deny the thing. So before denial anything,
of it, you need to documentation each other's agreement, that what the customer say to me and what I say to the customer. Okay, that is called the statement of scope, or you can say the statement of work. Then there is a review statement of scope or work, that is called a SOW with all concerned. Review jeta hoche bolam, after getting everyone's agreement from the customer side also and from the software team also, একটা review থাকবে, মানে both will review the document jeta apni statement of work boltechen, both will review the document and agreed on it. So this is done. So if anything they are not agreed on each other, that is called they have to modify the things. So this is the customer communication activity. Amra okhane communication er koyekta process pore aschi, but if you want to communicate with the customer, you need to do more tasks like, first you need to make a list, then you have to meet the customer and clarify that list, then you will jointly develop a statement of work, review that, and if you want to modify it or update it, you can do it, and you will agree on these things. Okay, so this is the called the customer communication activity. This is the thing you have to do when you are dealing with a customer. Okay, next thing is the customer communication আর আরো কিছু টাস্ক আছে। টাস্কের মধ্যে যেমন আছে হচ্ছে review customer request. Customer may review their request. Customer suppose already give you the requirement, but in between he want to something modify it, or he want to something add it. So that is called the review customer request. Then plan and schedule for the formal meeting with the customer. আপনাকে মাঝে মাঝে কাস্টমারের সাথে মিট করতে হবে এবং কাস্টমারের কাছ থেকে রিভিউ নিতে হবে। So then conduct the research to specify the proposed situation and existing approach. So যেটা বললাম এখানে যেটা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে in between task, যে এটা হচ্ছে if you already started building the software, then this is the in between task, that is actually যখন আপনি ডেভেলপিং শুরু করে দিচ্ছেন, ইন বিটুইন বা আফটার ডেলিভারির মধ্যে এগুলো পড়তেছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইফ the research is to specify the proposed situation and existing approach. আপনার existing যে approach গুলো ছিল এবং যে proposed যে solution ছিল, if you want to modify anything you can add there. The customer এর ক্ষেত্রে আপনাকে এই জিনিসটা you have to give this opportunity to the customer so that he can add or remove anything from it. এটা আপনাকে এই জিনিসটা প্রোভাইড করতে হবে কাস্টমারকে, আপনি একটা এক্সাক্ট ডিলিংস এর মধ্যে আসতে পারবেন না, because you are actually getting order from someone. So if you are getting an order from the customer is a head here. Whatever the customer want to do, customer can do it. Okay, prepare a working doc and agenda for the formal meeting before doing any meeting. এটা not only software team, আমরাও যেমন কোনো মিটিং করলে, যে কোনো একটা মিটিং যখন হাফসেল মিটিং যখন হয়, এটা একটা এজেন্ডা থাকতে হবে, একটা ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে। Then conduct the meeting, then jointly develop a mini scope. যদি কোনো scope development করতে চান করতে পারেন, review the SOW and modify the SOW. This is your thing. So these are the tasks which is happening in between the construction of the product or after finishing any product. So এই task গুলো in between হবে বা ফিনিশ করার পরে এই কাজগুলো হইতে পারে। এটা এর আগে যেটা আমরা পড়ছিলাম ওটা হচ্ছে বিফোর স্টার্টিং টাস্ক, this is the requirement gathering situation. But when you are doing the already started the task in between the customer সাথে, you have to deal with him also. Okay, then comes the project. Project is actually you need to plan, monitor and control. So managing a project, if you want to managing a project, you have to start it, then maintain the momentum, track the process, make a smart decision, conduct a post-mortem analysis. So managing, when you are managing any product, then after starting it, you have to maintaining the whole situation. আপনি যেভাবে আপনার already design the whole process, you have to track the progress. Then sometimes you have to make a quick smart decisions. Then you have to do a post-mortem analysis. Post-mortem means যখন আপনার একটা part, suppose you are doing because it is a very big thing, small task, when every small task done, then you will check it whether it is working or not. So that is called the post-mortem analysis. Okay, analysis or
Testing is almost same thing here. Okay, then while you are doing any project, there is a principle that is called the 5WHH principle. 5WHH principles, that is এটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের একটা প্রিন্সিপাল ধরে নেওয়া হয়, এটার নাম হচ্ছে 5WHH principle. So whenever you get this, you will write down this 5. This is not actually 5, there is 1 2 3 4 5 6 7. 7 is actually there, but 5W and 2HH. You can see there is a 5W. Why, what, when, who, where. 5W, 2H, that is how and how. So 5W and 2H principle. First one is why the system is being developed. Can system develop kora hocche? What will be done? Ki kora hobe? When it will be done? Time frame? Who is responsible for the function? সাধারণত রেসপন্সিবল হিসেবে সবসময় আমরা টিম লিডারকে আগাই দেয়, যে টিম লিডার যা বলছে তাই আমরা করছি। সো অ্যাকচুয়ালি হু ইজ গোয়িং টু ফেস দ্য কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্টস, কে কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট গুলোর জন্য রেসপন্সিবল থাকবে। দেন ওয়্যার দ্য অর্গানাইজেশন ইজ লোকেটেড, দ্য পারসন অর দ্য, যেটা আপনি অর্গানাইজেশনকে দিচ্ছেন সেই অর্গানাইজেশন কোথায় কাজ করতেছে বা তাদের অফিস কোথায়, then how the job will be done technically and managerially, and how much each resource is needed. So these are the 5 principles while developing any project. These 5W and 2H question may arise. So this is called the 5W and HH principle. Okay, so critical practice. In the while developing any project, you may face some critical practice also. So these critical situations may be formal risk management. Critical situation তো অবশ্যই আপনার সামনে আসবে যখনই আপনি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন, অবশ্যই আপনার একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আসবে। সেই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে কি হতে পারে? ফর্মাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। ফর্মাল আমি আগে আপনাদেরকে বলছি, ফর্মাল মানে সবসময় রিটেন বা ডকুমেন্টেড যে প্রসেসটাকে বলা হয়। সো ফর্মাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মে বি something formal, any situation came here, so you need to face the problem, you need to manage the risk. Then empirical cost and scheduling estimation. Before starting any project, you already give a estimated time or estimated budget. Maybe sometimes you cannot follow the time schedule, or you may out of budget, so you have to very careful about this. And if you are not getting the time frame, or if you are out of your budget, how you are going to face that situation? So you need to be very specific this situation. Then metric based project management. Metric based যে বললাম টিম লিডার, teammates, everyone must have a good relationship, good communication with each other. So this is called a metric based. If you are that means the team members must have a good situation in between them. Okay, and the value tracking. আপনাকে value tracking means you have to track the quality of the software. Then defect the tracking against the quality targets. Suppose your quality targets is not satisfied, so you have to find out the defects and track them. People aware program management. As this is a human based software, is always developed by the human, so people need to manage the people also who are involved with your project. So these are the critical situations you may face while developing any project. Okay, so this is the project management slide for you. There are so many things in this slide, like the people, the team leaders, the team roles, the organization, the factors are affecting in your organization, communication, then how you are going to solve a big problem while processing any project, what are the main thing you need to consider. Then customer communication. Then while you are doing any project, how you are going to manage it, the managing principle, and how you are going to deal with the critical situation. So this is called a project management slide for you. Slide is already uploaded in the Google Drive, you can get from there. And for the I will upload the today's class lecture to the Google Drive for you. Okay, so this is the ending of today's